Q by Z square. Directly under the load means what is the R value? R is 0. So now I want to ask you how to calculate sigma Z at different points. At 1 meter, at 2 meter, at 3 meter, and so on, at that 10 meter. Now if Z is 0 meter, what is sigma Z? If Z is 1 meter, what is sigma Z? If Z is 2 meter, what is sigma Z? I want to know from you. మీరు కొద్దిగా మాకు హెల్ప్ చేస్తారని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం. Z is 10 meter, what is sigma Z? So please tell us 3 by 2 pi Q by 0 square. What is the answer now? ఎవరో ఒకరు చెప్పండి. సిద్ధార్థ అయితే చక్కగా చెప్తారని నేను అడుగుతుంటాను. So can you help us? If it is 0 Z, what is sigma Z? 0. 1 by 0 square. 1 by 0 becomes infinity. Now the second part, let us discuss now. Z is 1, 3 by 2 pi Q by, what is Q? 40 by 1 square. ఒక్కొక్కరు ఆన్సర్ చెప్పాలమ్మా. 3 by 2 pi 40 by 2 square. What is the answer? 3 by 2 pi 40 by 10 square. If it is Z is 10, so what is the answer? Please, all of you, get ready to answer kilopascal. So first, ఎవరు చెప్తారు అనేది ఎవరో ఒకరు చెప్పండమ్మా. If Z is 1 meter, someone can help me how to calculate sigma Z. Directly answer the law. అమ్మా చెప్పండి. Please tell me. What is the answer if Z is 1? 19.1. 19.1. Thank you. Z is equal to. Amma, Z is equal to 2. మీ దగ్గర క్యాలిక్యులేటర్ లేకపోతే 4.75, sir. అమ్మ థ్యాంక్ యూ అండి. 4.7. That's good, I think. Next one. 2.1. 2.1. That is, you are telling about Z10. Z10? No. Oh, I'm sorry. Z10 is required. Z3 మనకి టైం అయిపోద్దండి. మళ్ళీ మీరు అంటారు సార్ మీరు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారండి. Z10 చెప్పండి. I'm sorry. I already asked you about 3, so I'm withdrawing that. Now I want Z is equal to 10 meter. ఎందుకంటే టైం 0.19. సో ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పారంటే మరి వాళ్ళు నేను ఎవరు ఎప్పుడు చూడొచ్చు. చాలా థ్యాంక్ యూ. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా ప్లాట్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాట్. రెడీ నౌ? గెట్ రెడీ. ఫస్ట్ ఇది ఇన్ఫినిటీ అండి, Z0. సెకండ్ ది 19. Something, you see, this point is 19. I'm trying to say. Next is 4.7. When it comes to Z0, 10 meter, it is almost 0.0. See here now. So see the variation now. Probably. Yes. What I would like to show you now, this is the variation of vertical stress. చాలా మంచి పాయింట్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మనం. మీరు అనుకుంటున్నారు ఇది ఇప్పుడు మనం ఈ బొమ్మ గీస్తున్నాం అని అనుకుంటున్నారు. దీంట్లో ఉన్న అర్థం తెలిస్తే అసలు మీకు ఇప్పుడు భోజనం చేసే ముందు ఇలాంటి పాయింట్ విన్నందుకు మంచిగా మీరు భోజనం చేస్తారు. సో ఇక్కడ చూడండి, స్ట్రెస్ ఏమైంది? ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది. డెప్త్ పెరిగే కొలది స్ట్రెస్ ఏమైందమ్మా? రెడ్యూస్ అయిపోయింది. సో నేను చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటి మళ్ళీ చెప్తా చాలు. when I am nearing to the load, stress is more. When I far away from the load, stress is almost negligible. Plot full stop. Also plot the variation of vertical stress. In increment due to load on horizontal plane at a depth of
1 meter, 2 meter, 3 meter, up to a horizontal distance of 3 meter on either side of the center. On either side of the center. దీని అర్థం ఏంటో నేను ఇక్కడ రాస్తాను. Q. ఇది పాయింట్ లోడ్. ఆయన అంటాడు మనల్ని ఇది గ్రౌండ్ సర్ఫేస్. మీరు నాకేం చేస్తారంటే మీరు వెర్టికల్ స్ట్రెస్ కట్టండి. వెర్టికల్ స్ట్రెస్ కట్టండి. వెర్టికల్ స్ట్రెస్ కట్టండి. ఎక్కడ జెడ్ ఎంతమ్మా 1 meter, జెడ్ 2 meter, జెడ్ ఎంతమ్మా అప్పుడు 3 meter, జెడ్ 2 meter, జెడ్ 3 meter. ఇవి హారిజాంటల్ ప్లేన్స్ అండి. ఇవన్నీ హారిజాంటల్ ప్లేన్స్. ఈ హారిజాంటల్ ప్లేన్స్. ఇక్కడ స్ట్రెస్ ఎంత కట్టమంటాడు. దిస్ ఇస్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది లోడింగ్. ఓకే, అలాగే కాదు, R0 అయితే ఎంత, R1 అయితే ఎంత, R2 అయితే ఎంత, R3 అయితే ఎంత. సో అలాగే సేమ్ వే ఇట్ ఈస్ ఎ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ R1, R2, R3 ఎంత స్ట్రెస్ వచ్చిందో కట్టమని క్యాలిక్యులేట్ సిగ్మా Z. సో ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఐఎమ్ గివింగ్ అసైన్మెంట్ వర్క్ టు యూ. Okay, you are supposed to show this assignment before you are appearing the next class. Okay, don't mistake it. Whenever you find time, please try to work out. So we need to calculate vertical stress at a depth of 1 meter at a radial distance of R0, R1, R2, R3. Once at a depth of 1 meter is completed, please move to the next part. Z is equal to 2 meter. Again, you have to calculate what is vertical stress at a depth Z is equal to 2 meter. R is 0, R is equal to 1, R is equal to 2, R is equal to 3. In the similar way, you need to calculate at R is equal to 1. Same answer will come. You don't worry. The same answer will come. If you go in any direction, if you go in any radial distance, once it is R0, this 1 point will come. If R is equal to 1, same stress will come. Okay. So you no need to calculate once again, but you have to draw the figures. This is the load. The load is 40 kilonewton. Load is 40 kilonewton, which is acts at the ground surface. 40 kilonewton. This is the axis of the load. Okay. And actually, I am going to draw variation of vertical stress, okay, due to this load at a depth. Z is how much? Z is 1 meter. So, and also, very important is we are going to, ఇది మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలమ్మా బ్రో. R0, R1, R2 meters, R3 meters. నాకు తెలిసి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చేసి ఉంటారు. R3 మీటర్. దీని మీద మీ చేత అసలు కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ రాయించాలి. యూ నీడ్ టు డూ సమ్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్. సో ప్లీజ్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్స్. ఇట్స్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్. ఓకే, సో హియర్ ఐ హ్యావ్ వన్ ఆన్సర్. ఇది నా దగ్గర ఉందండి. వెన్ R0 ఐ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్. నేను చెప్తాను మీకు. R0, సో వెన్ Z is equal to 1 meter. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఇది పక్కన నేను చేస్తూ ఉంటాను, మళ్ళీ డివైడ్ అయిపోతానని నా భయం. ఒక్క నిమిషం. ఎస్, ఐ హ్యావ్ ఎ లిమిటెడ్ స్పేస్ ఐ థింక్. సో వెన్ Z is equal to 1 meter, అమ్మా, R is equal to 0 meter. What is sigma Z? 3 by 2 pi Q by Z square. So what is the answer now? Sigma Z is equal to 3 by 2 pi 40 by 1 square. So please tell me the answer now in kilonewton per meter square. This is in kilonewton, load is in kilonewton, depth is in meter. Now I will get the answer in kilonewton per meter square. ఎవరైనా చెప్పండమ్మా. చాలా రోజులైంది అసలు మీ మాట విని. ప్లీజ్ someone can speak out loud. 19.01. Thank you so much.
That's good, I think. 19.01. 19.01. Yes, I got the answer. 19.01. So with this spirit, we will try to calculate rest of the values also. That is now it's a good time. We are getting a positive answers. Z is 1. Okay, you just fix with Z is equal to 1. Now R is 1, R is 0. I got this answer. Sigma Z is equal to. Okay. Now the thing is when R is equal to 1 meter. So what could be the answer now? Sigma Z. 3 by 2 pi. 3 by 2 pi. 3 by 2 pi. 40 by Z square. Yes, Z is 1, still 1. Z is 1. 1 by 1 plus R by, I will write clearly, R by Z whole square whole power 5 by 2. Whole power 5. This is 5 by 2. So please tell me the answer now. 11 Newton per meter square. Cheptarama? Then wait just a minute. 3.4. 3.4. That's good, I think. So we are getting wonderful response, I think. We are very happy. Now I think let us proceed now. If R is 2, I think now I am at R is equal to 2 meter. That means here only. Okay, R is 2 means here. Not only here, this also. Okay, so if R is 2, what could be the sigma Z? So I will pick up the another sketch pen. So I think I have colors, but I am not able to pick them. Okay, so now sigma Z is how much? When R is 2. 3 by 2 pi. 0.3. Thank you. 0.3 by 2 pi. 40 by 2 square. 1 by 1 plus R by. I will write because I have to write now. R by. I think it is 2 by. R is 2 by 1 square whole power 5 by 2. So the undoubtedly the answer is 0.0. Chart box to 0.34. 0. I'm very sorry. 0.34. So I will write it once again. And then 0.34. So now please tell me now with the same idea. Can anyone help me now how to calculate vertical stress when R is 3? When R is equal to 3. Chaka chusare maval ela cheptunnaru answers class అయిపోయి ఇచ్చారు. Class is very important for us. R is 3 meter. So let us proceed now how to calculate sigma Z. When R is 3, but let me tell you, Z is 1 meter. Z is 1 meter. Right now, my horizontal plane exists at a depth of 1 meter, which is parallel to ground surface. That's why, without any hesitation, without any dilemma, so I can write this is an horizontal plane. It's a plane parallel to the ground surface. Okay. So my ground surface is obviously an horizontal one. Okay. So I believe that my ground level is horizontal. Okay. So now please tell me now when R is 3, what will be the answer? 3 by 2 pi. 40 by 1 square. So I think Z. Yes, I written one mistake here. 1 square. Z ఒకటి కదా తొందరగా ఉంటాను నేను 1 square. So please all of you ensure this is 1 square. Sorry for that. 1 square. 1 by 1 plus. Again R is 3. 3 by Z is how much? 3 by Z is 1. Now square whole power 5 by 2. So please tell me the answer now. So what will my sigma Z? 0.06. 0. I think this time I got 0.06 kilopascal, kilonewton per meter square. Pascal is our friend actually. Someone can ask me, ever make Pascal? Pascal and I am my friend and he is our friend, common friend. Pascal is the unit of stress or pressure. Okay, we use it to use, it is the SI unit. So Newton is already our friend. Okay, Newton per square meter. So that's why don't hesitate. Valanta man friends and we always think about our friends. Our common friend is Newton and Pascal.
Okay, so let us proceed now without any hesitation. Okay, we are going to plot the diagram now, influence diagram. Influence diagram మనం గీసేద్దాం. ఇంకా టైం ఎందుకండి, ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయడం. So I have values now. So I hope they are visible to you. I have values 19.01. Yes, it is ready. And the next value is 3.4. This is 3.4. రాస్తే బాగా ముద్దగా రాస్తే లేక సరిగ్గా రాయి. స్కెచ్ పెన్స్ 3.4. The next one is 0.34. Yes, it is 0.34. The last is 0.006. That means very tiny value, small value. In the same way, I can write here also 19.01, again 3.4, and then followed by 0.34, and the last one is very small value, 0.06. Now, let us all plot the diagram. Get ready now. Yes, I got the answer now. Yes, you know. This textbook lo chusi భయపడతా ఉంటారు. టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసి అమ్మో ఏంటో ఇదంతా మనం గీయలేం, చాలా కష్టం ఇది అనుకుంటారు. ఇది మీకు బహుశా నేను ఓవర్ రైట్ అవడం వల్ల మీకు అర్థం కాలేదేమో, పక్కన గీస్తానండి. డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. This is the answer actually. This is the way the stress is distributed. So this figure is called this figure is called influence diagram. Stress influence diagram. Okay. So now by seeing this picture, can anyone comment? Evaraina ee picture chusi edaina comment chestara? By seeing this figure, someone can comment anything about stress distribution, regarding distribution of stress on horizontal plane. In the earlier case, the distribution of stress on vertical plane. The last discussion is about how the stress is varying on vertical plane. This is the vertical plane. Now, this is what we are going to discuss is the horizontal plane. Chaptarame Avarena. See, any good student, I hope VR Siddhartha is one of the prestigious organization. So I hope the many students having very good knowledge, no doubt. So now tell me now, can anyone comment on this result? It is not just solving a mathematical problem. It is not a mathematical feast. Okay. The meaning we need to discuss. How the stress is varying on horizontal plane. When you are under the load and far from the load. I am trying to create the context. From the context, you try to speak now. Okay. Don't be silent. Ever silent gunnara? Ever silent gunnala? వాళ్ళు ఇప్పుడు మాట్లాడారు. Okay. The people, those are mum, they just unmute and speak. Okay. So it is your choice now. Ever మాట్లాడారు వాళ్ళే గొప్ప. So please speak now. It is your time. So can anyone comment by seeing this result? So what is going to be happen to the stress? How the stress is varying? What is the influence of stress? When you want to call as an influence diagram, this stress is induced because of this applied load. This applied load is supposed to be a point load, and it is, you can simulate this point load as a foundation load coming from the superstructure. Okay. So can anyone tell me now what you can able to understand by seeing this stress distribution? The same point we discussed in the last class on vertical plane. Now I am asking about horizontal plane. So it is your time now. If you speak about this, I will start discussing isobar. Okay. So get ready now. Please tell me the answer. What I would like to ask you, how the stress is varying on horizontal plane. When you are under the load, when you are far from the load, what is going to be happen in all the directions? Because here R is just not only the horizontal distance, strictly speaking, R is radial distance. The ikkada, radial distance. You understand that R is not just, by seeing in an orthographic projection, you would have thought R is just an horizontal distance. So I don't want to accept that. R is radial distance. So it goes all the points. Okay. So now tell me now, it is your time. So we are discussing. So please tell me, anyone can comment now?
ఎవరైనా చెప్తారండి? Stress is maximum at the center and decreasing as R increases. చూడండి ఎంత బాగా పెట్టారు. So it is very good. I think we must appreciate the people. So again, I will give this statement when you are near to the load, even in horizontal direction also. When I am directly below the load, stress is more. When I am far from the load, again stress is decreasing, keeps on decreasing. But anyhow, I'm not saying 0. I may get a value 0.06. It's very small value. Okay, I'm not saying 0. It is a right statement. I think you see, it is the valid actually. Decreasing, increasing. They are the valid statements. Okay, with this understanding, what I can ask you. So now you need to calculate vertical stress, and Z is 2 meter. అయితే నేను దీని ఆన్సర్ ఎలా వస్తుందో మీకు చెప్పగలను. ఇలా వస్తుందమ్మా ఆన్సర్. అప్పుడు మీరు అడుగుతారు, ఏంటి సార్ మీరు ఇక్కడేమో ఇంత పెద్దగా గీశారు, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎందుకు మీరు చిన్నగా గీస్తున్నారు అని అడుగుతారు. అంటే అప్పుడు నేను చెప్పేది ఒకటే, నేను దూరం అయిపోతున్నానండి. ఐఎమ్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ ది లోడ్ నౌ యాజ్ కంపేర్ టు 1, 2. సో దట్ మీన్స్ అప్పుడు a moment you see, when I am going Z is 10 meter, almost like it like straight line. When Z is 10 meter, so now actually you see this is a situation, not only R, Z also. అందుకే Z ముందు డిస్కస్ చేసాం. That is the reason why we discussed about the influence of depth, vertical depth. Now we are discussing about at a constant depth, how stress is distributed. This is stress distribution. Now someone can ask me, what is isobar? Isobar. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి, దయచేసి అందరూ కూడా ఇది వినండి. సో ఐసో మీన్స్ ఈక్వల్. Bar. Have you heard word bar? Bar ante it is a unit of pressure. Bar is a unit of pressure. You might be studied in fluid mechanics. Bar. 1 bar is equal to 10 power 5 Pascal. So the thing is, what I would like to tell you here, isobar. Kontamandi, some people, they use a wonderful word, stress contour. Stress contour. ఎవరైనా అడుగుతారు, సార్ మీరు ఏంటంటే కాంటూర్ అన్నారు, మీరైనా సర్వేయింగ్ చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఎస్, కాంటూర్ మీన్స్ a geometrical object which connects the points of equal elevation, equal reduced level on ground. Whereas stress contour means it is nothing but it is also called isobar. Isobar means it is a line joining the points of equal vertical stress below the ground surface. అది మీరు అడుగుతారు, ఏంటి సార్ ఇలా గీశారు, ఇలా ఎందుకు మీరు డ్రా చేశారంటే, ఐ కెన్ టెల్ యూ, నేను ఎందుకు ఇలా గీసాను చెప్తా చూడండి. ఇక్కడ యూ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ హియర్. ఇక్కడ స్ట్రెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ అస్యూమ్ 2.1. ఇక్కడ నా చెయ్యి మీకు అడ్డవుతుంది. ఇక్కడ 2.1, ఇక్కడ 2.1, ఇక్కడ 2.1 అమ్మా, ఇక్కడ 2.1, ఇక్కడ 2.1, ఇక్కడ 2.1. ఇవన్నీ కలిపాను, ఈ పాయింట్స్ అన్ని కలిపాను. సో ఇక్కడ చూడండి, లోపలికి వెళ్ళే కొలిది ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. యూ కెన్ డ్రా అనదర్ ఐసోబార్, యూ కెన్ డ్రా యాజ్ మెనీ యాజ్ ఐసోబార్స్, నో డౌట్. సో ఐసోబార్ మీన్స్, నేను రాస్తానండి ఇప్పుడు నోట్స్ నీట్గా రాసిస్తాను, మీరు కూడా రాసుకున్నారు. ఐసోబార్ మీన్స్ stress contour. Stress contour means vertical stress contour. Vertical stress here, what we are discussing is sigma z. So I am trying to connect equal vertical stress points with a line. To be frank, it looks like an onion bulb. That's why this is also called pressure bulb.
pressure bulb. It looks like an onion bulb, and to be frank, the original shape of this pressure bulb is lemniscates.